إصحاح 12. Matthew 12. في الوقت ده راح يسوع في السبت بين الزروع. At that time Jesus went through the grain fields on the Sabbath. فجاء تلاميذه. His disciples were hungry, وابتدوا يقطفوا سنابل وياكلوا. and they began to pluck heads of grain and to eat. أما الفريسيين لما شافوا قالوا له. But when the Pharisees saw it, they said to him, أهو تلاميذك بيعملوا لما يحلش يتعمل في السبت. Look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath. فقال لهم. He said to them, ما قريتوش اللي عمله داوود لما جاء هو اللي معاه؟ Have you not read what David did when he was hungry and those who were with him? ازاي دخل بيت الله وكل عيش التقدمة؟ How he entered the house of God and ate the bread of the presence, اللي ما يحلش أكله ليه ولا اللي معاه. which it is not lawful for him to eat, nor for those who were with him, لكن للكهنة بس. but only for the priests. ولا ما قريتوش في التوراة؟ Or, have you not read in the law إن الكهنة في السبت بينجسوا السبت وهم ما لهمش ذنب. how on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath and are guiltless? ولكن بقول لكم I tell you, إن هنا هو أعظم من الهيكل. something greater than the temple is here. فلو عرفتوا إيه معنى. And if you had known what this means, أنا عايز رحمة مش ذبيحة. I desire mercy and not sacrifice, ما كنتوش حكمتوا على اللي ملهمش ذنب. you would not have condemned the guiltless. لأن ابن الإنسان هو رب السبت كمان. For the Son of Man is Lord of the Sabbath. بعدين مشي من هناك وجه للمجمع بتاعهم. He went on from there and entered their synagogue. وكان في إنسان إيده يابسة. And a man was there with a withered hand. فسألوه وقالوا يا ترى حلال الشفاء أيام السبت؟ And they asked him, Is it lawful to heal on the Sabbath? وده عشان يشتكوا عليه. So that they might accuse him. فقال لهم He said to them, أي إنسان منكم يبقى عنده خروف واحد. Which one of you who has a sheep, فلو وقع ده في السبت في حفرة. if it falls into a pit on the Sabbath, مش برضه يمسكه ويقومه؟ will not take hold of it and lift it out? طب الإنسان قد إيه أحسن من الخروف؟ Of how much more value is a man than a sheep? يبقى بقى حلال عمل الخير أيام السبت. So it is lawful to do good on the Sabbath. بعدين قال الإنسان Then he said to the man, مد إيدك. Stretch out your hand. أمدها. and the man stretched it out, فرجعت سليمة زي التانية. and it was restored, healthy, like the other. أم لما خرج الفريسيين اتشاوروا عليه عشان يضيعوه. But the Pharisees went out and conspired against him how to destroy him. فعرف يسوع ومشي من هناك. Jesus, aware of this, withdrew from there, ومشي وراه شعب كتير. and many followed him, فشفاهم كلهم. and he healed them all, ووصاهم ما يبينوهوش. and ordered them not to make him known. عشان يحصل اللي اتقال على لسان النبي أشعياء اللي قال. This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. هو ده الصبي بتاعي Behold my servant, اللي اخترته. whom I have chosen, حبيبي اللي فرحت بيه نفسي. my beloved, with whom my soul is well pleased. أحط روحي عليه. I will put my spirit upon him, فيبلغ الشعوب بالحق. and he will proclaim justice to the Gentiles. لا يخاصم ولا يزعق. He will not quarrel or cry aloud, وما يسمعش حد في الشوارع صوته. nor will anyone hear his voice in the streets. عصاية مدغدغة ما يقصفش. A bruised reed he will not break, وفتيلة مدخنة ما يطفيش. and a smoldering wick he will not quench, لحد ما ينصر الحق. until he brings justice to victory. وعلى اسمه يبقى أمل الشعوب. And in his name the Gentiles will hope. وقتها جابوا له مجنون أعمى وأخرس. Then a demon-oppressed man who was blind and mute was brought to him, فشافاه. and he healed him, لدرجة إن الأعمى الأخرس اتكلم وشاف. so that the man spoke and saw. فانذهل الشعب كله وقالوا And all the people were amazed and said, يكونش ده هو ابن داوود؟ Can this be the son of David?
أما الفريسيين فلما سمعوا قالوا But when the Pharisees heard it, they said, ده ما بيخرجش الشياطين غير ببعلزبول رئيس الشياطين. It is only by Beelzebul, the prince of demons, that this man casts out demons. فعرف يسوع أفكارهم وقال لهم knowing their thoughts, he said to them, كل مملكة مقسومة على نفسها بتخرب. Every kingdom divided against itself is laid waste. وكل مدينة أو بيت مقسوم على نفسه ما بيثبتش. And no city or house divided against itself will stand. فلو كان الشيطان بيخرج الشيطان And if Satan casts out Satan, يبقى بقى اتقسم على نفسه. he is divided against himself. يبقى ازاي تثبت مملكته؟ How then will his kingdom stand? ولو كنت انا ببعلزبول بخرج الشياطين And if I cast out demons by Beelzebul, يبقى اولادكم بمين بيخرجوا؟ by whom do your sons cast them out? عشان كده هم هيحكموا عليكم. Therefore they will be your judges. ولكن لو كنت انا بروح الله بخرج الشياطين But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, يبقى بقى جت عليكم مملكة الله. then the kingdom of God has come upon you. ولا ازاي يقدر حد انه يدخل بيت القوي ويسرق حاجته؟ Or how can someone enter a strong man's house and plunder his goods, لو ما ربطش القوي الاول unless he first binds the strong man? ووقتها يسرق بيته. Then indeed he may plunder his house. اللي مش معايا يبقى ده عليا. Whoever is not with me is against me. واللي ما بيجمعش معايا يبقى ده بيفرق. And whoever does not gather with me scatters. عشان كده بقول لكم كل خطية وتجديف يتغفر للناس. Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people. أما التجديف على الروح القدس فمش هيتغفر للناس. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. واللي قال كلمة على ابن الإنسان يتغفر له. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven. أما اللي قال على الروح القدس فمش هيتغفر له. But whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven. لا في العالم ده ولا في اللي جاي. Either in this age or in the age to come. خلوا الشجرة كويسة وثمرها كويس. Either make the tree good and its fruit good, أو خلوا الشجرة وحشة وثمرها وحش. or make the tree bad and its fruit bad. لأن من الثمر بتتعرف الشجرة. For the tree is known by its fruit. يا ولاد التعابين. You brood of vipers. ازاي تقدروا تتكلموا بالكلام الكويس وانتوا أشرار؟ How can you speak good when you are evil? لأنه من اللي بيفيد بيه القلب بيتكلم البق. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. الإنسان الكويس من الكنز الكويس في قلبه بيخرج الكويس. The good person out of his good treasure brings forth good. And والإنسان الشرير من الكنز الشرير بيخرج الشرور. the evil person out of his evil treasure brings forth evil. ولكن بقول لكم I tell you, إن كل كلمة بطالة بيتكلم بيها الناس راح يدوا عنها حساب يوم الحكم. on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. لأنك بكلامك هتاخد براءة. For by your words you will be justified, وبكلامك هيتحكم عليك. and by your words you will be condemned. وقتها جاوب ناس من الكتبة والفريسيين وقالوا Then some of the scribes and Pharisees answered him, saying, يا معلم عايزين نشوف منك معجزة. Teacher, we wish to see a sign from you. فجاوب وقال لهم But he answered them, جيل شرير وزاني بيطلب معجزة. An evil and adulterous generation seeks for a sign, وما ياخدش معجزة غير معجزة يونان النبي. but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. لأنه زي ما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, أهو كده هيبقى ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. رجالة نينوى هيقوموا في الحكم مع الجيل ده وهيحكموا عليه. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it. عشان هم تابوا باللي نادى بيه يونان.
for they repented at the preaching of Jonah. وهو هنا أعظم من يونان. And behold, something greater than Jonah is here. ملكة اليمن هتقوم في الحكم مع الجيل ده وهتحكم عليه. The queen of the south will rise up at the judgment with this generation and condemn it. لأنها جت من آخر الدنيا عشان تسمع حكمة سليمان. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. وهو هنا أعظم من سليمان. And behold, something greater than Solomon is here. إذا خرج الروح النجس من الإنسان When the unclean spirit has gone out of a person, يعدي في أماكن مفيش فيها مية يطلب راحة وما يلاقيش. it passes through waterless places seeking rest, but finds none. بعدين يقول أرجع لبيتي اللي خرجت منه. Then it says, I will return to my house from which I came. فيجي ويلاقيه فاضي مكنوس متزين. And when it comes, it finds the house empty, swept and put in order. بعدين يروح ويجيب معاه 7 أرواح تانية أشر منه. Then it goes and brings with it 7 other spirits more evil than itself. تقوم تدخل وتسكن هناك. And they enter and dwell there. فتبقى أواخر الإنسان ده أشر من بدايته. And the last state of that person is worse than the first. أو كده يبقى كمان للجيل الشرير ده. So also will it be with this evil generation. وفين وهو بيكلم الشعب كان أمه وأخواته وقفوا برا طالبين يكلموه. While he was still speaking to the people, behold, his mother and his brothers stood outside, asking to speak to him. فجاوب وقال للي بيقول له But he replied to the man who told him, مين هي أمي ومين هم إخواتي؟ Who is my mother? And who are my brothers? بعدين مد إيده ناحية تلاميذه وقال and stretching out his hand toward his disciples, he said, أهو أمي وإخواتي. Here are my mother and my brothers. عشان اللي بيعمل إرادة أبويا اللي في السماء For whoever does the will of my Father in heaven هو أخويا وأختي وأمي. is my brother and sister and mother.